Bonjour. On attend encore notre invité et on va commencer dès qu'il nous aura rejoint. Bonjour. Bonjour. Bonjour Vincent. On attend encore que notre invité se joigne live. Il n'est pas encore arrivé. C'est toujours un peu compliqué, hein, les lives. Nos partenaires sont pas toujours habitués. Ah, ça y est, je vois qu'il est là. C'est bon. On devrait commencer dans quelques secondes. Hello. 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 Hi, André. Can you hear us? Not very good with this No worries. background technologies. Okay. So we're going to begin. I will begin just a few words in French, and then I will switch to English, and Roman is going to translate. So I will just ask you to speak slowly so that she can translate easily. Oh. Bon. On va attendre qu'il revienne. Merci pour les cœurs. On est très content de vous voir Oui. suivre ce live. Voilà, ce sera mieux quand André sera revenu. Je pense qu'il faut qu'il se connecte. Hi, Ah. I'm back. Hi. Okay. Can you hear us? Yeah, yes, perfect. Okay, perfect. Donc bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je vais du coup discuter avec André en anglais et Roman sera là pour traduire ce live. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire à la fin. Il y aura un petit temps pour poser vos questions à André. Et puis si vous avez des questions aussi de langue ou que vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas non plus à commenter. Voilà. So we are receiving André Campos from the NGO Repórter Brasil. The NGO was created in 2001 by a few journalists to talk particularly about topics not covered by mainstream media. Notre invité aujourd'hui est André Campos de l'association de l'ONG Repórter Brasil. C'est une ONG qui a été créée en 2001 par des journalistes pour parler de sujets qui sont peu abordés dans les médias mainstream.
And their mission is to provide and spread reliable information, particularly when it comes to economics. And the NGO has led many research and produced reports about forced labor. Leur mission, c'est de partager des informations fiables, particulièrement dans le domaine de l'économie. L'ONG a aussi conduit différents travaux de recherche et plusieurs rapports sur le travail forcé. And the NGO also coordinates awareness-raising activities. Et elle mène également des actions de sensibilisation. So André Campos recently coordinated a report that went out in March about the conditions of production of Brazilian meat and about the impacts of the EU Mercosur trade agreement. André Campos a récemment coordonné un rapport qui est sorti en mars sur les conditions de production de la viande au Brésil et sur les impacts du traité entre l'Union européenne et le Mercosur. So tonight we will try to understand with him why it is important to talk about this topic of the Brazilian meat industry and its social and environmental consequences. Et donc, on va ce soir parler avec André de l'importance d'aborder ce sujet et des conséquences sociales, environnementales de la production de la viande au Brésil. So, André, thanks again for being here with us today. I'd like to ask you a first question. And so could you give us an overview of the situation of the Brazilian meat industry and its consequences? I will let Roman translate the question and then you can answer. Alors, la première question pour André, c'est pour savoir si vous pouvez nous parler de l'industrie brésilienne de la viande de manière générale et de ses conséquences. All right. Okay. Thank you for the opportunity to talk about these things with French audience. Well, the meat industry is one of the most sensitive in Brazil when we talk about human rights, labor rights, and also environmental issues. There are, when you talk about deforestation, especially in the Amazon region, for example, what we see is that over the past 20, 25 years, when you look the areas that were deforested in this region, most of them became pasture lands. Can you maybe put your microphone a little bit more next to your mouth because we can't hear you well? Okay. Yeah, perfect. That's better? Great. Okay. So just let me start again. I was just saying that the meat industry in Brazil is certainly one of the most sensitive when we talk about several types of problems: human rights issues, social issues, labor issues, and also environmental issues. For instance, about deforestation, especially in the Amazon region, what we see is that the areas that were deforested over the past 20, 25, 30 years, when you look what these areas have become, most of them become pasture lands in the region. Okay. Alors, dans l'industrie de la viande, il y a différents problèmes donc André a cités, donc des problèmes de droits humains, des problèmes sociaux, environnementaux, notamment avec la déforestation, parce qu'au cours de ces 20 dernières années, on voit que beaucoup des parcelles de terre qui ont subi de la déforestation sont transformées en pâture pour les bêtes et donc pour l'industrie de la viande. And can you talk a little bit about the companies that are involved in the production of meat in Brazil? Et est-ce que vous pouvez me parler des entreprises qui participent donc à la production de la viande au Brésil? Yeah, we have a lot of meat companies operating in Brazil. This is a very important industry for the economy of the country. And some of them, they really, are the stars of the sector per se. We have a few
three, four companies that are, public companies controlled with shareholders all over the world. And these are the big players that connect the Brazilian meat with the international market. Those are JBS, Marfrig, Minerva, and BRF. And some people might don't know that, but even you have industries in Europe, in France, for instance, that are controlled by these Brazilian companies. Alors, André nous dit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur la viande au Brésil parce qu'elles sont une part importante de l'économie du pays. Certaines, il y en a 3-4 qui sont les principales, qui sont un peu les stars du secteur, qui ont des comment ça s'appelle, dont les gens ont des parts à travers le monde. Il y a JBS, Minerva, BRF, et il me manque la quatrième. Marvin. Et, Marfrig, yes. Yeah, Martin. Et donc c'est peut-être pas forcément des noms qui nous parlent ici en France, et pourtant ce sont des entreprises qui sont très liées aussi à différents groupes français malgré tout. And could you maybe explain a little bit more what is the link between these companies and French companies? Et est-ce que vous pouvez nous parler du lien particulier entre ces entreprises et les entreprises françaises? Yeah, there are multiple links. It's a very complex network of relations. I will just give you an example. The largest meat company here in Brazil is JBS. JBS today controls one of the largest meat processors in Europe, a company called Moy Park that has industry plants in France, for instance. They produce nuggets for McDonald's, things like that. And besides controlling those companies in Europe, of course, those companies also, the Brazilian companies also export Brazilian meat to Europe. And the Brazilian meat, beef, poultry mostly, can be found reach the consumer in very different ways. You can find it in the supermarkets, but also a lot of it is distributed through what we call food service, restaurants, bars, hotels. So you might not know, but certainly, probably, if you eat meat, you have eaten Brazilian meat at some point of your life. Alors, il parle des différents liens de connexion entre les entreprises brésiliennes de l'industrie de la viande et les entreprises françaises, par exemple. Il parle de JBS, qui est donc la plus grosse compagnie de l'industrie de la viande au Brésil, et que c'est une entreprise qui contrôle, je sais pas si c'est le bon mot, mais qui gère qui fournit une entreprise européenne qui s'appelle Maypark, qui est une énorme entreprise, une énorme industrie ici en Europe, qui crée notamment les nuggets de McDonald's. Et ces entreprises, elles exportent aussi massivement la viande brésilienne, donc c'est principalement de la volaille et du bœuf. Et on peut le retrouver sous différentes formes, c'est-à-dire dans les supermarchés quand on achète de la viande, mais aussi dans le secteur alimentaire de manière générale, c'est-à-dire dans des restaurants, dans des bars, dans les hôtels, etc. Et donc, ce qu'il nous dit, c'est que en Europe, si on mange de la viande, on a forcément mangé de la viande brésilienne. And you talked about supermarkets, for example. Do you know? Can you tell us? Because, for example, in the report, some French supermarkets appear, as for example Carrefour and Casino. Could you explain a little bit more what is the link of these supermarkets with the Brazilian meat industry and what is the consequences? Est-ce que dans le rapport, vous parlez notamment des supermarchés et des grandes surfaces comme Carrefour ou Casino? Est-ce que vous pouvez nous parler des liens et des conséquences de ces liens entre l'industrie brésilienne et les grandes surfaces en France? Yeah, in this report, this last report we did, we've tried to map a little bit the connections linking Brazilian meat to the largest supermarkets in Europe.
And for instance, what we found in some French retailers like the Casino Group and Carrefour is that they do sell some types of processed beef from Brazil, that are made, for instance, by JBS, which is the single largest company operating in the Amazon region in Brazil, sourcing cattle in the Amazon region, and link it to all types of issues. And I'm not talking only about deforestation, but modern slavery is a big issue also in the cattle ranching activity. So this is just one link. I think most French people don't know that, but here in Brazil, the two largest retailers are also Casino and Carrefour. Those are the largest supermarkets that we have operating in our own country. And of course, Brazilians do eat much more Brazilian meat than French people. So the amount of meat coming from areas of deforestation linked to environmental, social issues that those companies sell in other markets beyond France is even much more substantial than what they are really selling to the French people. Alors, dans le rapport, ce que dit Repórter Brasil, c'est que il y a des liens particuliers avec Carrefour et Casino, qui sont des groupes qui sont aussi présents massivement au Brésil. Et donc, Carrefour, Casino, par exemple, vendent de la viande brésilienne, et notamment de la viande de JBS, dont on a parlé un peu plus tôt, qui est la plus grosse entreprise de l'industrie de la viande en Amazonie. Donc, il y a déjà des problèmes de déforestation par rapport à ces groupes-là, mais au-delà du problème de déforestation, on parle également des droits humains, et donc André parle d'esclavage moderne, même dans les conditions de travail des travailleurs et des travailleuses de cette industrie-là. Could you repeat the last part that you just said about the fact that in Brazil you also consume products from Carrefour, Casino, and because I didn't quite get that. Okay, sure. Yeah, I was just telling that here in Brazil, the two largest retails operating in our own country are also Carrefour and Casino. The largest supermarkets from Brazil are multinational companies, and these two are the top ones here. Everybody knows a Carrefour supermarket and a Casino brand retailer, and this is important because, of course, a lot of the meat that we produce goes overseas, but much of what is produced is consumed internally here in Brazil. These French companies, they play a very important role linking, the meat that comes from areas illegally deforested, linked to human rights issues, from Brazil to the Brazilian consumer. And not only the Brazilian one, but also in other countries, like in the Middle East, for example, Carrefour also has a very important presence and also sells Brazilian meat there. So they really do link the Brazilian meat to all places in the world. Alors du coup, ce que André nous dit, c'est que au Brésil, les Carrefour, Casino sont aussi les supermarchés, les principaux supermarchés, les plus connus, ceux qui ont la plus grosse présence. Et donc, l'industrie de la viande exporte beaucoup de ses produits à l'étranger, un peu partout dans le monde, dans le Moyen-Orient, en Europe, un peu partout. Mais il y en a aussi une large majorité qui est consommée au Brésil par les Brésiliens et les Brésiliennes. Et que, en fait, du coup, l'impact des compagnies françaises, comme, je sais pas si c'est français, mais des compagnies comme Carrefour, Casino, qui sont françaises, donc merci, c'est qu'elles participent directement à ces actes de déforestation et aux problèmes d'esclavage moderne contre les droits humains et ce genre de choses. So you talked about their environmental and social consequences. So the consequences of the activities of these companies, but did these companies prevent all these things from happening? Did they commit to something or not? Est-ce que ces entreprises ont fait quelque chose pour prévenir tous ces problèmes de droits humains
déforestation, environnementaux, etc. Well, we started to talk about taking these companies into account seriously a long time ago. 15 years ago, we were talking about these same issues, and back then, these same companies here, they have committed to create tools, to identify illegal deforestation, identify modern slavery, and invasion of indigenous lands among its suppliers. But the truth is that those mechanisms, they are really, not efficient on doing that. The main problem is that they only can know who is their direct supplier. And what happens in the cattle ranching activity, especially those places that are involved in criminal activity, usually they don't sell animals directly to the meat packing companies. They do sell the animals to other ranchers, to other ranches, and then these places they sell the animals to the companies, and they don't really have a clue about the place of birth, where these animals spend their lives prior to this very last place. And also there's a lot of fraud, people saying that they are selling animals from a particular farm when in fact it comes from another one, linked to all sorts of problems. And they pledge to solve these issues, to have a traceability to indirect suppliers more than 10 years ago, and they still don't have any efficient system to do it. Alors, ça fait au moins une quinzaine d'années que différentes associations et structures demandent des comptes à ces entreprises. Et à ce moment-là, donc il y a 15 ans, elles ont dit qu'elles allaient prendre des mesures pour prévenir comment ça s'appelle, Les violations des des droits droits humains, et, la déforestation, ce genre de choses. Mais il s'avère que ces mesures-là, elles sont pas efficaces, elles ne fonctionnent pas. Et une des raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas, c'est que ces grosses entreprises, elles ne connaissent pas elles ne connaissent que leurs fournisseurs directs, c'est-à-dire le dernier interlocuteur qu'elles ont. Mais avant que la viande ou les bêtes arrivent à ces derniers interlocuteurs, il y a d'autres strates en amont qui peuvent poser des problèmes de traçabilité, notamment, c'est-à-dire que on va donner l'origine d'une viande par rapport au dernier interlocuteur que ces entreprises ont eu, alors que possiblement elles peuvent venir de toute autre région, que ce soit de tout autre type, toute autre région. On ne sait pas forcément d'où elles viennent, donc il y a énormément de fraude, notamment sur l'origine de la viande. Et c'était plus ou moins le contenu. J'ai cru que tu allais continuer. Yeah, you told us that there was some mechanisms that were used, but for example, one of the mechanisms that sometimes is used to prove that something is made ethically is the system of the certifications. But could you tell us if in the case of the meat industry it is useful or not? And for example, if you have an example of certification that is just greenwashing or social washing, would you be able to do so? Alors, pour connaître la traçabilité ou des viandes, il y a un système de certification qui existe, différents labels qui existent pour savoir si une viande a été produite de telle ou telle façon en respectant les droits humains, etc. Est-ce que vous avez des exemples de certaines de ces certifications qui sont donc, du greenwashing, donc qui servent pas à grand chose, et est-ce que vous pouvez nous en dire plus? All right. Yeah, those types of certification, like Rainforest Alliance, you do have a little bit on cattle raising here in Brazil, but it's really very, very, very tiny portion of the market. It's just like it's really almost nothing. It's almost nothing. In the meat sector, you don't really have
certifications, those types of certifications operating. What you do have, and these companies have done, is hiring some audits, European audit systems that serve like a kind of a certification that they are conducting, their policies, their sourcing policies, accordingly to the mechanisms that they have pledged to adopt to mitigate the issues. The problem is that the mechanisms itself, they are very bad. They are designed to do little because they are designed just to deal with this direct supplier. And then the audits, the European audits, they came and say, look, they really do what they're supposed to do in terms of auditing the direct suppliers. The problem is that this doesn't solve the issue. It's just like, you have a stamp saying that you're doing something that is useless at the end, or just covers a tiny part of the problem. Alors, la certification, ça représente une part minime du marché au Brésil et dans l'industrie de la viande, il n'y en a pratiquement pas. Il y a des certifications qui sont inspirées des certifications européennes ou qui prennent directement des certifications européennes, mais encore une fois, c'est axé uniquement sur le dernier fournisseur, le dernier interlocuteur. Donc, de fait, si ce dernier interlocuteur respecte les différentes directives, ça fonctionne. Mais comme on n'a pas l'origine de la viande, on n'a pas les différentes strates qu'il y a avant, c'est des certifications qui peuvent pas fonctionner. Oh, okay, great. So we talked about the consequences of the meat industry, but then in the report you also mentioned the EU Mercosur trade agreement, and could you explain a little bit first what is this trade agreement, and then what impacts it would have on the Brazilian meat industry and on deforestation and on the consequences of this industry socially and environmentally. Dans le rapport, vous avez parlé du traité entre l'Union européenne et le Mercosur. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce traité? Quels sont ses impacts sur l'industrie de la viande, sur la déforestation, sur les droits humains, sur quels vont être les impacts, quels sont les impacts de ce traité? Okay, yeah, this agreement basically it diminishes takes a lot of the tariffs that exist today on the trade between these two blocks down. It makes much more cheaper for European products to enter into Mercosur and for Mercosur products to enter into Europe. Mercosur here, for those who don't know, is formed by Brazil, Argentina, Uruguay, and Paraguay. Those are the four founding members. And what happens is that specifically talking about the agricultural meat products from Brazil, today we have like quotas, a specific amount that is possible to export, to Europe. That's how most of the markets, exporting markets of agricultural products work for Europe. And the agreement increases these quotas. Basically it makes possible for much more, beef and poultry, meat products in general to enter into Europe. And the consequence, the obvious consequence is that you have more pressure for the increasement of production of these products here in Brazil. And of course, since we don't have here an efficient system to avoid illegalities on the expansion of the activities, especially, the expansion of new pasture lands in forest areas, it's a tendency that this also brings to increases the pressure over the forest, over traditional populations. And one of the problems with the agreement also is that basically they don't have any system, efficient mechanisms to avoid that of happening.
there is no mitigation systems predicted, nothing serious about it, you know. It's basically just an open doors without, you know, thinking about the consequences. Okay. Alors, en gros, ce traité donc entre l'Union européenne et le Mercosur, donc le Mercosur, les 4 premiers membres, c'est le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Ça va permettre d'avoir des échanges Mercosur-Europe et Europe-Mercosur bien moins chers. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans l'industrie de la viande, il y a un certain quota de viande qui est exporté en Europe, depuis le Brésil par exemple. Ce traité Europe-Mercosur, il va augmenter ce quota. C'est-à-dire que ça va augmenter également la pression sur la production de la viande, donc c'est-à-dire continuer la déforestation de plus en plus massive. Pour les peuples autochtones en Amazonie, ça va être également de l'expulsion de leurs terres pour pouvoir réutiliser ces terres pour l'industrie de la viande. Donc, et puis voilà. Yes. Okay. Du coup, on va passer. We're going to ask people if they have questions, and if not, we will finish the live. Donc du coup, on va passer à la partie de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un commentaire. Vous avez une petite partie en bas de l'écran pour commenter. Vous pouvez aussi envoyer des cœurs si vous avez beaucoup aimé. Donc voilà, on va attendre quelques minutes. Et puis si vous n'avez pas de questions, on va clôturer ce live. Mais n'hésitez pas si vous avez besoin de clarification. So I will say it in English again. If you have questions or comments, don't hesitate to use the part at the bottom of your screen to send a message. You can also send us hearts to say that you loved the live. And yeah. Well, I imagine you don't have any comments. J'imagine que vous n'avez pas de questions. Sinon, n'hésitez pas à envoyer un cœur. Okay. Thanks a lot, André, for everything. Thank you. Thanks. It was very clear and yeah, very didactical. So thanks a lot. Well, I will close this live then, and see you very soon. And good luck with your next research and reports. All right, thank you. I appreciate the opportunity to talk with you guys in France about it, and we are always open to answer questions. You can always contact us, and we keep on talking. Great. Roman will say that in French. Du coup, André, merci pour ce live et si vous avez des questions, d'autres questions, n'hésitez pas à vous abonner peut-être à Repórter Brasil et poser les questions également à André. Et vous pouvez aussi nous envoyer vos questions. Voilà, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Have a nice day for you, André, and for us it's the evening. But yeah, see you soon. Bye. Thank you. Bye.